உலக எம்எஸ் தினம் மே 30ஆம் தேதி முடிஞ்சுது. இன்றைக்கி அதோடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டையும் அதில் ஏற்பட்டிருக்க முன்னேற்றத்தை பற்றியும் ஒரு சின்ன கருத்தரங்கம் இங்கே எம்எஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் வச்சுருக்கோம். பட் இது இவங்களுக்கு பொதுமக்கள், சமுதாயம், அரசு இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நோயை பற்றின விழிப்புணர்வு அதிகமாக வேணும்ன்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப விரும்பி கேட்டுக்கிறோம். இந்த நோயானது இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்னென்னு தெரியாது, என்னென்னு புரியல. இது ஒரு எதிர்ப்பணுக்கள் சார்ந்த ஒரு நோய். இந்த எதிர்ப்பணுக்கள் நம்ம நரம்பியல் மண்டலத்தை தாக்குறது மூலமாக ரொம்ப சின்ன வயசில் 20லேருந்து 40 வயசுக்குரிய உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு இந்த நோய் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தி அவங்களால அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியாமல் போடுது, சில நேரம் முடக்கியும் போடுது. 20 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதுக்கான மருந்துகளே கிடையாது. இப்போ இதுக்கான மருந்துகள் வேறு ஒரு இடத்துல போயிருக்கு. அந்த மருந்துகள் நம்ம இந்தியாவில் இங்கேவே எல்லாராலையும் வாங்கக்கூடிய சக்தியிலேயே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த நோயை முதல்ல கண்டு கொள்ளணும். அந்த நோய் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சு அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம யாரையும் ஒரு வீல் சேர்லேயோ ஒரு மொடமாவோ பார்க்குறத இனிமேல் தவிர்த்துக்க முடியும். ஸோ இந்த நோயை பற்றின ஒரு அவேர்னஸை நம்ம சமுதாயத்தில் நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப யங் பாப்புலேஷனை 20லேருந்து 40 வயசில் இருக்கவங்கள தாக்குற ஒரு நோய். ஸோ இதுக்கான விழிப்புணர்வு அதிகம் வரணுன்றது தான் இன்றைக்கி கருத்தரங்கத்துடைய இன்னொரு பெரிய நோக்கமாக இருக்குது. எம்எஸ் சொசைட்டி இந்தியாவில் ஒரு லீடிங் சொசைட்டி. எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வித் எம்எஸ் இந்த சொசைட்டியில் கட்டாயமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஈஸியாக கிடைக்கும். ஃபார்வர்ட் லீடிங் மெஷர்ஸ், ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஹோம் விசிட், ஃபிசியோதெரப்பி, வேக்சினேஷன், எல்லா ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வித் எம்எஸ் இந்த சொசைட்டி கூட எல்லா பேஷண்ட்க்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும். கவர்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ். மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம், all generic medicines helping MS patients are now available at a very affordable cost. We have come together today to fight and conquer this disease together. We hope and pray with all your help we will be on top and one of the leading nations to treat MS for the whole world forward. மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு வேணும்? தமிழக அரசு இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? மக்களுக்கு இந்த நோயை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும். இந்த நோயானது பார்வை கோளாறாவோ, கை கால் மறுத்து போகிற தன்மையோடையோ, பார்வை ரெட்டையாக தெரியறது மூலமாகவும், நடக்கும்போது ஒரு பேலன்ஸ் இஷ்யூ ஆகும். இந்த மாதிரி தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும். நிறைய முறை இது நம்மளுக்கு நாளுக்கு நாள் பாதிப்பு இல்லாமல் சாதாரண ஒரு மறுத்து போகிற நோயாக கூட இது ஆரம்பிக்கலாம். இந்த வயது உடையவர்கள் பர்டிகுலராக, ஏன்னா இதுதான் நம்ம இந்தியாவுடைய ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கண்ணில் தூசி விழுந்துருச்சு, கையில் தலைக்கீழே வச்சு மறுத்து போச்சு அப்படின்னு அலட்சியப்படுத்தி விடாமல், எதுவாக இருந்தாலும் பக்கத்து நம்ம ஊர் மற்ற எந்த நாடுகள்லையும் இல்லாத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இங்கே யாராலும் ஒரு டைரெக்டாக ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நேராக பார்க்க முடியும். இது வேறு எந்த நாட்டிலையும் கிடைக்காத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அது ஜிஹெச்சாக இருந்தாலும் சரி, தனியாராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நேராக பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் டைரெக்டாக நரம்பியல் மருத்துவரை அணுகுங்க. உங்களுக்கு எம்எஸ் இருக்கோ இல்லையோ அதை பார்த்து இருக்குது இல்லைன்றதை அவர் முடிவு பண்ணட்டும், நீங்களாக முடிவு பண்ணிடாதீங்க. அதுதான் நம்மளுடைய வேண்டும். கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நோய்களுக்கு கவர்மெண்ட் தானே முன் இதுக்கான விழிப்புணர்வை பண்ணியிருக்கு, இதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கு. ஸோ இதை கவர்மெண்ட்டுமே சேர்ந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம், இதுக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நோய்களில் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் டிசேபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்லி டாய்லெட்ஸ் ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று இல்லை ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒன்று டிசேபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்லி டாய்லெட்ஸ். இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களால் தனக்கு இந்த நோய்க்குன்ற ஒரு சில வித கஷ்டங்கள் இருக்கும். போய் சாதாரண டாய்லெட்டில் போக முடியாது, ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு டாய்லெட்டை கொடுத்து அதுக்கான பிரத்யேகமாக ஒரு தனிப்பட்ட சாவி டிசேபிலிட்டி கார்டு இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா நிறைய பேர் இந்த நோயை வச்சுக்கிட்டு இண்டிபெண்ட்டாக வெளியில் வர முடியும். இந்த நோயுடைய பயத்தினாலே வெளியில் வராமல் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கியிருக்காங்க. வெளியில் போனால் டாய்லெட் யூஸ் பண்ண முடிய நிலமை வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எல்லாராலும் மால்குள்ளே போக முடியாது. பட் பப்ளிக் பிளேசஸ் எங்கேயாவது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா டிசேபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்லி டாய்லெட்ஸ்னு தனிப்பட்ட விதமாக ஒன்று ரெடி பண்ணாங்கன்னா அதுவே முதல் ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம். Multiple sclerosis treatable disease.
MS is like BP treatable disease, sugar treatable, அதே மாதிரி நிறைய MS ட்ரீட்டபிள் டிசீஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் MS கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நியூராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில். எல்லோரும் ஒரு ஆதார் கார்டு எடுத்து போட்டு நீங்கள் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் வேணும்னா KK நகரில் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் நல்லா திறந்துருக்கோம். அங்கே இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீச் தட் பிளேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே கூட ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் எல்லா MS பேஷண்ட்ஸ்க்கு. அது கூட போக முடியலன்னா MS சொசைட்டி நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, GH போனோமா நம்ம வேன் எடுத்துகிட்டு GH பேஷண்ட் எடுத்து போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். இன்டர்ஃபெரான் இன்ஜெக்ஷன் வீக்லி 2 times பண்ணோம், 3 times பண்ணோம். எவ்வளோ முடியும் நம்ம பேஷண்ட் தனியாக போகிறாங்க. போக முடியும்னா MS சொசைட்டி வேன் எடுத்துகிட்டு பேஷண்ட் அங்கே PRF எடுத்து போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு திரும்பி வரோம். ஒன்லி வி ஷுட் டெல் த கவர்மெண்ட் திஸ் கேன் பி ரெடியூஸ். மந்த்லி சப்ளை கொடுத்தா பேஷண்ட் அதே இன்ஜெக்ஷன் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம். எம்டி வயல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு புது வயல்ஸ் வாங்கிக்கலாம். தட் ஷுட் பி அ குட் ஸ்ட்ராட்டஜி. நோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வர ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டெப்பு பண்ணலாம். இந்த மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்குது, அதில் என்ரோல் பண்ணால் மட்டும் போதும். மீதியெல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கணும். உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஏற்றாப்புல அவங்களே எல்லா ஆலோசனையும் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே முழுக்க ஒரு சேவையாக அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாமே சேவையாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் ஒரு என்ரோல் பண்ணால் போதும். நீங்கள் உங்கள் ஊர்லேயே இருந்துக்கலாம், ஒரு தகவல் அது மூலமாக அறிஞ்சிக்கலாம் எங்கே என்ன நடக்குதுன்னு. அதை செஞ்சாலே not necessarily free of cost. Suppose medicine costs 40,000, MS will give 25-30,000, and you also can just contribute, so that there is a joint partnership. So more people can benefit. That is the whole thing. ஸ்டடி வந்து சென்னையில் MS சொசைட்டி கூட சேர்ந்து பண்ண ஸ்டடியாக இருக்குது. MS சொசைட்டியில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் ஒரு 18 பேஷண்ட்ஸை வச்சு பண்ண ஸ்டடி. 12 பேஷண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டடியில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. இது நியூ ரீஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 1316 பீட்டா டி குளுக்கான் ஒரு ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டை எடுத்து MS ஸ்டடியில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த MS பேஷண்ட்டோட கிளினிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சில பேராமீட்டர்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குதுன்னு காமிச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க மலத்தில் இருக்கிற கிருமிகளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சில மல கிருமிகள் மாறுவதனால MS பாதிப்பு வருது அப்படின்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதை வச்சு இந்த ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டை வச்சு இந்த மலத்தில் இருக்கிற பாக்டீரியாலாம் பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா மாறுதுன்னு காமிச்சிட்டு அதனால தான் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இந்த சில பேஷண்ட் வந்திருக்குன்னு காமிக்க முடிஞ்சுது. ஆனால் இந்த ஸ்டடி வந்து 60 நாள் பண்ணியிருக்கோம். பட் MSன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வந்து லாங் டியூரேஷன். ஸோ அது லாங் டியூரேஷனாக பண்ண MS சொசைட்டி மூலமா நாங்கள் அதை லார்ஜஸ்ட் ஸ்டடியாக எடுக்க நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டடி வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் MS சொசைட்டிக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி NCRM மூலிமா தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. அண்ட் டாக்டர் வெற்றியோட பீவல் ஹாஸ்பிட்டலில் இதை பண்ணியிருக்கு. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு தி MS சொசைட்டி, டாக்டர் and Gonzalez, Dr. Deepak Ardugas and Venkata Karthikeyan. அவங்க மூலமா most of their patients who participate in study were patients who were taking MS treatment with them only for a long term. சயின்ஸ் பிரகாரம் 14 வயசுலேருந்து 40 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு நம்ம 3 பசங்க 9 வயசு பசங்க வச்சுருக்கிறோம் MSோட. So that is something new in the history of MS in India, that we have got 3 young patients in the age group of 9 and 10. Multiple Sclerosis Society of India has 9 chapters all over India. Number Tamil Nadu chapter covers the whole of Tamil Nadu and Puducherry. நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம Trivandrum support group கூட ஆரம்பித்தோம். இப்போ Trivandrum support group has 200 patients. நம்ம மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ் சொசைட்டி நம்ம பாஷ் கம்பெனிக்கு ரொம்ப நன்றி. 25 வருஷமாக நம்ம ஸ்பேஸும் எல்லா ப்ரிவிலேஜும் தான் கொடுக்குறோம். நம்ம DNY மெலான் கம்பெனி கூட நம்ம CSR கிராண்ட் கொடுக்குறோம். அதனால் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தாப்பில் நம்ம மெடிசின், சைக்கோதெரப்பி, ஃபிசியோதெரப்பி, எந்த உதவி நம்ம MS பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறோம் அந்த உதவி நம்ம தயாராக கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் ப்ரெஸ் ரொம்ப நல்ல கவரேஜ் கொடுத்தாக்க தமிழில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வில்லேஜில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படும். அப்புறம் அவங்க நேரம் சென்னைக்கு வந்துட்டு இல்லக்கட்டி நியூராலஜிஸ்ட்க்கு போயிட்டு
இந்த மாதிரி நம்ம எம்எஸ்எஸ்ஐ பற்றி தெரிவிச்சுட்டு நம்ம உதவி பண்ணலாம். ரொம்ப நன்றி, நீங்கள் வந்தது ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. I've forgotten half my Tamil. We at the Chennai chapter try to make connections to all parts of Tamil Nadu and the rest of India by staging various events. We started on the 26th of May with a film, I Am, limited edition, wherein a young lady, Swarna Lata, battles with MS over the last 15 years and is still determined to walk no matter what. Then we went on to have two events at the airports, one on the 28th of May at the departure lounge of the Chennai domestic airport, and then on the 30th of May at the arrival lounge of the domestic airport, wherein two skits were performed by the Anna University Cultural Center to portray the symptoms, causes, treatments and quality of life of an MS person. Thereafter, on the 30th morning, Miss Smita Sadasivan and myself visited NIPME, National Institute for the Empowerment of People with Disabilities, and gave a talk, and Mrs. Meenachi visited its counterpart where they deal with visual imbalance at Punamali. Both these programs were structured by the Government of India issuing a notification by the Department of Social Justice and Empowerment to see that all over India, World MS Day is observed by all the national institutions. This is a great achievement for all of us because never before has the Government of India issued such a notification to observe World MS Day pan-India. So I think we need to clap ourselves on our back that look, we are coming forward. In spite of the RPWD Act, there's still a lot of lacuna in the implementation of its provisions. So I think this is a great step forward, and we have to thank the Government of India, the Government of Tamil Nadu and all the institutes all over India for observing World MS Day on the 30th of May. Today we are here to once again to meet, talk, discuss, take home a lot of information which will help us to lead a better quality of life. So friends, doctors, have a good day, enjoy the theme, talk about it, have questions and answers, press carry it forward because we need the press to carry it to the remote areas of Tamil Nadu that there is such a disease as MS and there is hope, there is better quality of life and also accessibility is being made available particularly by the Government of Tamil Nadu. You wouldn't believe all over India to get a disability card is an achievement. While today in Tamil Nadu, we can just walk into the disability office and there you get your card. Of course, the UDID is still proving a little difficult, but hopefully for a period of time with the new disability commissioner, it will become a matter of just a click on your mouse. So thank you all for attending us today and enjoy your program. And do stay and enjoy your lunch too. Thank you. Needed programs for the members over the last few days and the publicity given in public places on MS with a view to helping those who are unaware of the services available for MS in particular. Members should be really grateful to the society for the support meted out to them on the services offered while keeping the MS persons at the core of their work, which really improves their lives and makes it more enjoyable. It is unfortunate that even till this day, we do not know what causes MS, nor do we have a cure for MS. But what we can do is help people with MS live their lives as well as possible, which is the main objective of the society. Understand that the Disability Act Certificate RPWD applied for is still awaited. Am I right? Or is it come? It's still awaited. Passed. Okay. Because after which special benefits offered to persons with disabilities will cover MS patients as well. Let's hope this issue is issued soon by the government. I'm sure the seminar today
today being addressed by some of the most eminent doctors in the field will go a long way in understanding the changing paradigms in managing MS. Though I'm not a doctor, but I would like to support wherever possible in meeting the objectives of the society on this front. As you may be aware, I represent Spain's interest in the south of India. Spain has been adjudged as the healthiest country in the world and top 5 countries in terms of life expectancy as per the latest Bloomberg's report 2023 and Money UK's report. Also, the healthcare system is the 8th best in the world. Unfortunately, the incidence of MS in Spain is as high as 50,000 people on a population of around 46 million. 50,000 people on a population of 46 million, which is very high compared to what's the figures in India, compared to 100,000 persons in India against a population of 1.4 billion. But as Mrs. Gonsalves was telling me, all are not registered, are not aware that they have. So it should be much higher. Nevertheless, hence I'm sure Spain would have done a lot of medical research on this front, and we can make use of their expertise wherever possible. We have expert Spanish doctors in colorectal, ophthalmic, and liver who have tied up with various hospitals and visit India regularly, especially Chennai, for various lectures and surgeries, and it will be worthwhile to check with those doctors involved in MS who we could connect and for the expert advice if required. Here I would be pleased to support wherever possible and request the Chennai chapter to connect with my consulate and to take this forward. To conclude, I'd like to take this opportunity to commend the Council once again for the amazing work they do for MS patients, and wish the seminar and the address later by such eminent doctors, which will go a long way in understanding MS. The speciality of this seminar is the breakthrough in non-medical treatment of multiple sclerosis, which the doctors will announce and advise in detail later. I wish you all a very interesting and fruitful seminar, and to take home something that improves your quality of life. Thank you very much. As time went on, we had enough foresight, and we kept telling ourselves that in due course, every patient of MS in India will have treatment at an affordable cost. That was our vision when we started. Even methylprednisolone was imported. It came in a double-sided bottle. We used to mix it and then give it. We used to get it from a few medical shops. And it was a difficult strategy to start the treatment early in many patients. Nobody knew what was MS. MRI scan machines, which are necessary, was very rare. You had to come from different districts to Chennai to have treatment for MS. Then when you tell MS and then you send it, another colleague will say, there is no MS in India. So then that will confuse the patient further. Then came the time we started basic drugs, like interferons. Then came the time we started oral drugs. Now we have MABs, bone marrow transplant, and so many other treatments available for MS. But that's only the medical part of it. And in my view, the least important part of it. The most important part of it is how you handle the disease, how you accept the disease, and find what non-medical things that you can do to improve and come out of the system. Don't think only MS is disability, okay? I treat stroke patients, disability is the same. I had a hip replacement. For 8 weeks I was on 2 crutches, very slow, doing everything. Disability is same, but it was for a short while. Sometimes you come out of it, sometimes you don't come out of it. So don't think that only MS is a disease going to, and you should be upset about it.
Every disease can produce disability in neurology, whether it's a muscular dystrophy, or a Parkinson, or a stroke, or a road traffic accident. So you need to think forward. Okay, this is what I got today. We need to find a solution to it. And it's like, if someone tries to hurt you, don't hurt him back. It's useless. Find out why he tried to hurt you, and then try to be good and solve the issue, rather than pushing, pulling. It's not going to take anybody anywhere else. In short, in life, you should never stop learning, because life never stops teaching us. We think interferon was very good, the best, and then we had a big thing. I think sometime back in Kanimar, Abdul Kalam also came and gave a talk with us, and he was so positive. And after he left, I think we were rejuvenated for about a year. The amount of positivity he gave. So most important thing is to stay positive and say, okay, so what? I got MS, we'll carry on life. I have this, we'll carry on life. Not in 5th gear, 4th gear, 3rd gear, 1st gear, but we should carry on life. Okay. So we all know that there are different types of MS. But why I came here today is to tell you. Many of you have been listening to me for a donkey number of years. Okay, we are all got old, bald, fat, blind, wearing glasses, can't balance. Not only with MS, even without MS. Okay. Then what happens? Now with each MS, with each MS, what happens? All of us. Is working. All of us know that by the time we get the patient, we are here. Okay? Patient comes with a clinical event. It may be blindness, anything. It may be weakness, numbness, loss of bladder control, imbalance. But now we know, even 6 years, 5 years before, that if we test the blood, there are neurofilament levels which can be increased, and we can make a diagnosis of MS ahead of the symptom coming. That's called the preclinical thing. Then what happens? Some of us get better. You're very happy 5 days. You can see well, and then you go home. But what's in a doctor's mind? To see, you have the macular-papular bundle. Okay? The macular-papular bundle is what helps us to see. And you know, MS affects the macular-papular bundle. Remember one thing. Vision may be normal until you lose 80% of the macular-papular bundle. So you may have subclinical MS going on in your body in spite of being treated as remitting, relapsing MS. What I'm trying to tell you is the disease is a smoldering disease going on in the body. You may have only vision loss in one eye, but the other eye also will be involved. So nowadays we are trying to treat this smoldering disease more aggressively. So though the patient doesn't have a relapse, they will be perfectly fine at 1990. 2000, you can see the patient has slowed down, become less. Yeah, and who has any attack? I don't have any attack. Another 10 years, they are more disabled. Why? What happens? They don't have an attack, but they have progression of disease in spite of no attack. That is called smoldering disease. And this year onwards, we plan to attack this type of smoldering disease. Of course, we have a few people who get multiple attacks and then they do not recover. And that is called secondary progressive, which is a totally different piece of cake that requires much more rehab, more aggressive medication, more aggressive treatments like bone marrow transplant, which are in experimental stages in many places and routine in few MS centers around the world. So as I told you, you have first subclinical disease, then you have remitting disease, remitting symptoms that occur. What happens with each symptom? There is an inflammation. The brain gets inflamed. Depending on the part, we get a deficit. Then what happens? The inflammation resolves. Then what happens? As time goes by, the brain volume becomes a little less. Then what happens? Brain volume becomes less. The connection, the axons, that also becomes less. So you have less brain volume and you have axonal loss. And you know, if your brain volume is less, then the chance of recovery from the subsequent attack is going to be incomplete from the
point of view of recovery physically as well as radiologically. So it is important for every MS patient to image their brain and spine every year. You have to go and get it done every year by an MS protocol. You must tell them, look at my optic nerve thickness, look at my brain volume, and look at it and keep that proper record on your phone. It's very important for all of you to do it. As I told you, how do we know what happens? It has been found that patients who have MS, who come the first symptom, and if we by chance have any head injury or any other test have been done earlier, we find they have an increased neurofilament level. So you know, if you got an increased neurofilament level, then this person has an increased chance of a neurological disease. But for whom to do, what to do, that's a very challenging issue. And we need to find out different ways where the inflammation can be stopped by different methods. So this can result in a relapsing remitting type of MS or a slowly progressive MS with active inflammation occurring in increased spans during the period of a year. All of us know, all of us know, the first picture here is that of a normal brain. What happens when you have multiple attacks? The brain shrinks, you can see the brain has become little, you can see the side of the brain where it has become involuted, thereby showing the volume, brain has shrunk. Then you have multiple attacks, what happens? The black portion shows you there's more water content, the brain has shrunk, and that white area around the black part of the brain where the water shows that the water is leaking into the brain. Now as this happens, what does it translate to? First you have no disability, then over the period of years, even though you don't have a clinical attack, you can progress to a stick in 6 to 10 years or a wheelchair in 7 to 10 years. Thereby showing, though you don't have any progression attacks, the brain volume automatically reduces due to continuous inflammation. Also, you can find a person who goes to office, initially he does very well, after a period of time, he'll have small misses in the memory, and in some times it can get worse. So loss of brain tissue and decreased neurological reserve results in more physical and cognitive disability over a period of time in an MS patient. What happens to MS patients over a period of years? As I told you, the progression occurs in the absence of an overt relapse in almost every patient with MS. Whether you have got only a clinically isolated syndrome of vision loss, or you have remitting relapsing type, once you treat this, you can definitely reduce the amount of loss of brain volume, and also if you do exercises, you can maintain better function than what you had even earlier. Not that you will maintain baseline, you can get better than that. What is SPIRA? What is RAW? Two words that you can learn today. One is you relapse and you recover clinically. Second is you relapse but you have associated worsening. It's called RAW, where you recover from attack but you are left with a small deficit. It may be very simple that you can just manage. You'll have little numbness persisting, little difficulty in using the hand, but you can still do all your work. And the other thing that is called IRA, where there is a disability progression independent of relapse activity. That is what we need to target now for all of us. We need to make sure that this smoldering activity has got to be stopped. And what is new in this? You can see this brain on the 1.5 Tesla on the right side, the red mark. That is a focal inflammation occurring in the brain where there is no relapse. So in para, this smoldering reaction goes on, and these small lesions, because of iron accumulation, become little bigger and bigger. You need a special sequence to pick it up, and that is now available in a few centers.
who are interested in doing MS work. So this is what we call subclinical disability progression producing brain volume loss. What happens then? In the brain you have cells, neuron cells and supporting cells. One of the supporting cells is called the microglial cells. These glial cells are important in producing nutrition to the brain, and these naughty microglial cells damage the neuron and produce this smoldering reaction in the brain. So what happens now? You have an acute inflammation going on, and that produces your relapse. Then you have chronic inflammation going on, that produces a slow disability. So you have combination of being hit, bombarded, and then plus you go down gradually. So now you need to have a treatment where you can prevent further loss of brain volume occurring in spite of no relapses. Now, for a cell to die, you need to get the metabolism to be cut. So to cut the metabolism, you need to have inflammation. Once you have inflammation, the cell will not work. Once the microglia doesn't support the neuron and gives trouble to it, it will shrink. Once it shrinks, the brain will shrink. Once the brain shrinks, you will go from stick to wheelchair to bedbound. So it's important that you know that any degenerative disease, you need to look at your brain volume in spite of having no clinical relapses. So now we know smoldering disease affects brain inflammation and can precede a clinical symptom. And we know that the substantial load and producing dysfunction like fatigue and difficulty in walking, and have simple complaints what we cannot explain. That is due to the inflammation of the brain. And we know that this neurodegeneration will affect axonal transnode and produce further symptoms in a person. So we need to start early in the disease process to prevent this particular progression. So what is the final pathology now? So you know MS is demyelination, so there is loss of supporting tissue. Then your immunity is producing trouble. You have microglia activation. Then you have chronic oxidative injury to the brain. Then what happens? The mitochondria, which is the power generating cell of the body, gets affected. Then you have energy deficit. Then you begin to look older. Your immunity goes down, and then a virus infection supersedes and makes it worse. So what happens now? You have these cells, B and T cells, only in the periphery. In MS now, there are special cells that are inside the brain which produce this particular dysfunction in the brain. So now you need to have a drug which crosses the blood-brain barrier, gets into the brain, looks after this particular microglia and this particular CD cells in the brain, thereby preventing the microglia from affecting or damaging the neuron. Also you have B cells which produce demyelination, they stay in the brain. Now your interferons are not going to enter them. Your MAPTAS end is not going to enter them. It will only produce some clinical remission for some time. So you need now new MAPs which are going to cross the blood-brain barrier and regulate the microglia and the B cells so that your chronic smoldering disease activity doesn't occur. Thereby, your disability progression will be much less. There are two expressions, CD40 expressions. One is a cellular one and a soluble one. We know there is an increased CD level in remitting and remitting type of MS, and we need to target this factor now with new drugs which are be shortly available. Few of them are still available at exorbitant prices. So in short, what I tell you is time and direction are important in the treatment of elderly people, preventing falls, preventing further disability in people with MS. It's important to know that
treatment of MS is effective when started early, and most of the patients of MS will have a good life. Thank you all.